Hello friends, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு வந்து ஓப்பன் ரோட்ஸ் கேம் தான் வந்து கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஸோ லெட்ஸ் see இன்னைக்கு எப்படி வந்து போகுதுன்னு பார்க்கலாம். கண்டினியூ கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்ல வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா பார்க்காம விட்டுட்டேன். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ். கரெக்டா முடிச்சிருந்தோம்னா டிக் மார்க் அடிச்சிருக்கோம். இன்னும் நிறைய இது இப்போ அடிக்காம ரெண்டு மூணு போனேன். அதையே அடிக்கலன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, நான் நியர்லி 5 கிட்ட இருந்து இது பண்ணாம வாய்ஸ் கேட்கல. ஆக்சுவலி நான் மைக் மாட்டல ப்ரோ, சத்தமா பேசினாதான் கேட்கும். ஓகே, ஏன்னா பாப்பா வந்து பக்கத்துல நிக்கிறா. மைக் மாட்டினேன்னா மைக் மைக்க பிடிச்சி இழுப்பா. அதனால நான் கொஞ்சம் சைட்ல தான் வச்சிருக்கேன். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து சரியா கேட்காது நான் பேசுறது, சாரி. ஸோ எப்படி இருக்கீங்க முரளி ப்ரோ? எப்படி இருக்கீங்க? நீங்க சொன்ன ஏதோ எக்ஸாம் இருக்குனீங்களே, முடிஞ்சிச்சா? எப்படி பண்ணீங்க? டாடா ஜாய்ஸ்டிக் வச்சுட்டு உட்காந்து எப்படி? ஹோப்ஃபுல்லி இப்போ உங்களுக்கு கேட்டிருக்கோம். ஹலோ, ஓகே கேட்குது. அதான் அது எடுத்துட்டா. நோ மைக் இஷ்யூ. பா இங்க பா. எல்லாம் இங்க எல்லாமே இது பண்ணிட்டேன். நோ இஷ்யூ, யூ ஷுட் நாட் டேக் தட். பார்த்துட்டேன். அட்ராமா அட்ராமா. You ready to unearth this mystery? You are really getting into the mess on this trip. Crawling through old crawl spaces, digging in the dirt. It's for the sake of the adventure, Mom. Don't let me stop you. Hello Gregor, welcome bro. How are you?
So this is where August buried her feelings. Mom! Come on, it's sad. What? I don't know. Maybe we should keep it. Maybe August would want it. I think so too. We can just put it in the car. Welcome back, Nightshade. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஏரியால எல்லாமே முடிச்சிட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். தெரியல. ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு செக் மாதிரி பண்ணிடலாம். ஆ அடிக்கிறாடா இந்த பிள்ளை அடிக்குதுடா. அடி எல்லாம் செக் பண்ணதுனால வயிறு ஆட்டாதடாமா எல்லாமே. நோ சொல்லம் இதெல்லாம் பார்த்த ஞாபகம் எனக்கு இருக்கு. இந்த வேன் வந்து அவ்வளவா எதுவும் கிடைக்கல. Find anything? You were right. There was a screwdriver in the glove box. Perfect. Let's give it a try on that door. நம்ம சும்மா திரும்ப அதுக்குள்ள போயிட்டு வந்தா கூட டயலாக் வந்து வருது. என்னம்மா என்னடா சொல்லுவோம்? Mom, you know what it sounds like. You had a Francine. என்னடா? I guess I did. I've never heard of Lori before. Are you still in touch with her? இந்த லெட்டர் நான் மிஸ் பண்ணிருக்கேனா படிக்காம? Maybe you've heard me talk about my old friend Dolores? No, I don't think so. We haven't spoken in years. One of those friends you have in high school and then college happens and, you know. That's never gonna happen with me and Francine. We'll still be friends when I'm as old as you. A very long time from now. Like, so long from now. Wait, you're not implying I'm old? No, of course not. But God, it's gonna be a long time from now. எப்படி அந்த லெட்டரை மிஸ் பண்ணேன்? இன்னும் என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணிருக்கேன். யஷு நோமா சொல்லம் சொல் குட்டி. Ash. இங்க பாரு, இங்க என்னமோ இருக்கு பாரு. ஓ இங்கே யஷு பேபி அதை பிடிச்சி இழுக்க கூடாதாமா, விடுறா. உனக்கு இங்க கொடுத்துங்க உன் ஜாய்ஸ்டிக் எங்க? Have this issue. Have this. Chicha. Don't move up on this,
வெளியில போவோமா? இந்த இடத்துல அந்த ஒரு லெட்டர் மட்டும் நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன். பாட்டி ரூம் வந்தோடனே ஒரு தடவை செக் பண்ணேன். சரி கீழே உட்காடுறியா? சரி வேணும்னா எழுப்பு. டாடி தான் வேணுமா? மேப் அது பார்த்தாச்சு. நான் மேப் எடுத்ததுக்கு அப்படிதான் அடுத்த பிளேஸுக்கு வந்து போறோம். அடப்பாவீங்களா, இந்த டோரை தந்தா அந்த இது கிளியர் ஆகுது. சும்மா சரி அந்த சைட்ல இருந்து திறக்க முடியல, இந்த சைடு திறந்து வைப்போம் தான் திறந்து வச்சேன். ஓகே பாப்பால ஹெட்ஃபோன் இந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து நான் ஹெட்ஃபோனே போட்டு விளையாடல. ஹலோ ஐயோ ஒரு தடவை சும்மா செக் பண்ண வந்து நல்லதா போயிடுச்சு. ஓகே இன்னும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் தான் என்ன பண்ணனே தெரியல. ஸோ சேட். அது அப்படியே இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு 2 வந்து அடிக்கல. இது வந்து இனிமேதான் கண்டுபிடிக்க போகணும். ஓகே இதான் அந்த ட்ரெஷருக்கான மேப். ஓகே நான் பார்த்துருந்தேன். போர்ட் கேம்ஸும் பார்த்துட்டேன். ஓகே ஸோ யா லெட்ஸ் கோ அவுட். ஓகே அது என்னன்னு தெரியல. இங்கேருந்து ட்ரெஷர் ஒன்று எடுத்தோம்ல, எந்த ஒரு ட்ரெஷர் எடுத்தோம் அது ஏதோ ஒன்று கொடுத்துச்சு. அது என்னன்னு தெரியல. மேபி ஃபியூச்சரில் அடிக்குதோ என்னமோ தெரியல. ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கு நம்ம போகலாம். Find anything? Nope. சும்மாதாமா உள்ள போனேன்.
ரொம்ப யோசனையா இருக்கு அந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து இங்க இன்னும் இருக்குமோன்ட்டு. ஏன்னா அந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்தாதான் நம்ம இதெல்லாம் ரீட் பண்ணும்போது அடியும். அப்ஜெக்டிவ் முடிச்சிருந்தா ஸோ அதனால சும்மா டக்கு டக்குன்னு எடுத்து எடுத்து வைக்கிறேன். ஸோ எதுவும் அப்ஜெக்டிவ் வராட்டி நம்ம வந்து வெளியில போயிட வேண்டியதான். ஓகே, லெட்ஸ் கோ. All right. Time to order that room service. ஓ, கார்ல This எல்லாம் is வர not the மாட்டோமா? kind of டைரக்டா place இங்க that has வந்தாச்சு. room service. I'm sorry. What? Hotels do room service. This is a motel. Just like the summer place was a mobile home and not a trailer. Right. But the other way around. But there's a restaurant and lounge right next door, though. I'm gonna head down there and get us dinner, okay? And I'm going to have a cocktail while I wait. It's been a long day. I'll be back with something to eat soon. Well, all right. That's almost like room service. What do you want to eat? Oh, burger? Burger it is. Do your homework. Oh, how lovely. Dirt-flavored water. No thanks. இது ஹோட்டல்னா ஸோ மோட்டல். ஸோ நம்ம ஃபேமிலி இது கிடையாது, அதனால இங்க எதுவும் மோஸ்ட்லி இருக்காதுன்னு Visitor's நினைக்கிறேன். guide. Oh. சும்மா பார்க்க வேண்டியது மட்டும் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Hmm. Lo- Add. Okay.
அதுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசலாம்ல. இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் பர்கரே வாங்கிட்டு வருவா போலயே. ஆ எங்கடா போச்சு டிவி ரிமோட்டு? டிவி ரிமோட் எடுத்த காணோம். ஒவ்வொருத்தரையும் டெக்ஸ்ட் பண்றாங்களே. Notify the blah blah blah. Be aware. Da, da, da. Be sure. Da, da, da. Got it. ஓகே, ஸோ இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோம். ரிமோட்டை எடுத்தேன், டிவி ரிமோட்டு காணாம போயிடுச்சு. இதுவும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு இதுதான் இருக்கு.
Hey, it's burger time. How's that homework coming along? Fine. How was the restaurant? Ugh, overpriced. But I guess that's the price you pay for convenience. Here's your burger. Thanks. Enjoy. I'm gonna call August. Tell her I said hi. August? Guess where I am? At a motel. Don't tell in anyone. Botan. அப்படியா முத்துக்குமார் Tess and I ப்ரோ took a எப்ப little- இருந்து She says hi. We paid a visit to the old summer house. You remember the summer house? Mobile home. Yes, it's still there. Anyway, we came away with some questions about Mom and Dad. Do you think, could Dad have... ஹோம்ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணதுன்னா அவ பேசுற ஒட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. She wants to talk to you. I'm going out for a smoke, back in a few. Hello, Teresa. Hi, Aunt August. This is all... It's pretty crazy, huh? Yeah, that's one word for it. How do you feel about it? அதுக்குள்ள ஸ்பைடர் பூச்சா? I think it's pretty exciting. Yeah. I mean, it's a bigger deal for you and Mom. இந்திரா காந்தியா? I don't know, it's just kind of... It's like seeing a whole new side of Grandma. Now that she's gone. காதுக்குள்ள ஸ்பைடர் பூச்சி போயிடுச்சா? வெளியில அது சக்சஸ்ஃபுல்லா எடுத்துட்டீங்களா இல்ல இன்னும் காதுக்குள்ள தான் இருக்கா? I never really knew him. I'm sorry. It's alright. I've spent enough on therapy to almost be over it. Did you guys find anything out there? I haven't been since we were kids. We found your old friend, Nightshade. Oh, Nightshade. I'd forgotten about him. Kind of a spooky name. அழைச்சு போக Yeah, I was a spooky kid. You know, our dad dying really did shake me up. எனக்கு செகண்ட் இயர் தானே இப்போ எப்படி போயிட்டு இருக்கு? Was to try and fill that void, I guess. That must have been hard. Yeah. செகண்ட் இயர் ஜாலியா போதா இல்ல போரிங்கா போதா? What was it like? It was pretty beat up. Yeah. I'm surprised it was still standing. I guess part of me hoped we could just move out there. Move out there? நானும் தேர்ட் இயர் போயிட்டீங்களா? You're breaking my heart. அதுக்குள்ள You'd தேர்ட் rather இயர் live in ஆயிடுச்சா? the middle of nowhere than in Chicago? What? With me, in the townhouse. Didn't your mom say? No. What about Mom? Can she... தேர்ட் இயர்னா ஃபைனல் Of இயரா? course. Both of you. But she doesn't want to. What do you mean? She... இங்க சூப்பர்மேனு இப்போ லியோ தாஸா You அப்புறம் talk அடுத்து to her about it. It isn't my place. Why didn't... Oh, hold on. Work is calling. I gotta go. Love you, Teresa. Love you too, Aunt August. பர்கர் சாப்பிடுறீங்களா? இங்க பாருங்க. பர்கர் வேணுமா? அட வாவீங்களா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடுறாங்க. நான் மூட முடியல. ஹோம்ஒர்க் முடிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா வச்சிருச்சு போனா. இன்னைக்கு காலேஜ் விட்டு வந்தோடனே என்ன சாப்பிட்டீங்க?
And Jocelyn is looking at him, and it's so ஐயே, அது அவ்வளவுதான். obvious நான் that she முத்துக்கு forgot her போச்சா? line. And of course she did, because she only got off book a few days before, and he's just staring at her. Uh-huh. And Todd needs her to say it, otherwise the whole scene makes no sense, and it's dead quiet. It's opening night. And so then she just says, "Who are you? Raina, The pirate nice, of enjoy. Penzance?" Tess, What? are you even listening to what I'm saying? Yeah, Pirates of the Caribbean. I'm listening. If you want to just drive quietly for a while, that's fine. I can do that. Wait, where's my cell phone? Did I leave it in my backpack? ஓகே, இது ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான். Oh no. What? My cell phone. I left my cell phone at the hotel. Are you sure? Yes, I looked everywhere. It's not in the glove box. It's not in my backpack. I don't have the charger either. I must have left it on the charger at the hotel. We have to go back and get it. Tess, we have been driving for over an hour already. We are not driving all the way back to the motel just so you can have your phone for one day. You don't understand. I just need it போடவா ரொம்ப It might be gone if we don't go back for it. I'm sure it'll be in the motel lost and found. We can pick it up சம்சாட்டி. on the way ஓ, home. ரெயின் Mom, என்ஜாய்மெண்டா? we have to turn around. We haven't been driving for an hour. Yes, we have. We left 1 hour and 18 minutes ago. Well, we can drive faster on the way back. I am not breaking the speed limit and getting pulled over and getting a ticket because you can't wait till tonight to get You know, I wouldn't have left my phone there if it wasn't for you. You were lying to me, and I was so distracted. வச்சுக்கோ மாட்டாங்க. And now you won't even go back. And Hold on. I was lying to you? When was I lying to you? you never told me about the pills you're taking. What pills? Did you go through my suitcase? Yeah, that's where I found them. இப்பதான் தந்திருக்காங்களா? இதுக்கு முன்னாடி டாமினோஸே கிடையாதா உங்க ஊர்ல? Business is that of yours? You went through my stuff? Yeah. Yes. It's Prozac, Tess. But since you apparently need to know இப்படி எந்த ஊரு முத்துக்குமா bro? எந்த ஊரு முத்துக்குமா bro? everything going on, I need a little help, and I'm not ashamed of it. But I am very disappointed at you for violating my privacy. So that's what this is about? My prescription medication? No. You didn't tell me we could stay with August. Why would you just lie to me and say என்ன ரெண்டு பேரும் நல்லா சண்டை போட்டீங்க போல. கையில என்ன ஷாப்பிங் பண்ண போறீங்க? Lie. She doesn't want to help. Helping would be buying the house. And when I 70யா? ஏய், மிச்ச 30 கம்மியா இருக்கு. கூட போட்டுறலாம். said no, there's a million reasons why that's a என்ன ஃபோன் எடுத்துட்டு வரலையா? At least we'd be sleeping in a அப்புறம் ஏசியை போட்டியா? We aren't going to sleep in the car. I'll figure கார்டு வச்சிருக்காடா கையில? Aren't you concerned? We have no plan. You have no plan. இல்ல. I have a plan. இன்னும் திறந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணி But it's not like I don't have a job. இப்போதான் வந்து TFCயா KFCயா? ஐயோ என்ன பேசுனாங்க? ஐயா If you and Dad were still together, where do you think we would be right now? I don't know, Tess. Do you think we still would have lost the house? Where are you going with this? You're always trying to make him look bad. But while he was here, we were fine.
We were fine? கேட்கலையா Maybe he wouldn't have had to pursue his dreams somewhere else. டிஎஃப்சியா I was கேஎஃப்சியா more supportive of him. He was always working on stuff. He would know what to do. That's not what was going on. And don't bring your dad into this. Why not? Why can't we talk about Dad? Actually talk about Dad for once. The divorce, that... I don't want to have this discussion right now. Fine. You don't want to have this discussion? I'll just find out when I go to Nevada. What? When I see Dad when I go next month. You're not Fine, I'll going solve to that. Nevada next month. Yes, I am. I already have the tickets. What do you mean? With what money? From my business, I'm going... From your business. I can't believe you. That you would go behind my back? If you just told me what was happening, I wouldn't have to. I wouldn't have to ask Dad to tell me the truth. The truth? Please. Oh, so that's what this is all about, huh? You want to know what's the truth? Fine. Here's the truth. The divorce wasn't mutual. I divorced him. You... Your father announced he was going to Reno to become a full-time gambler and அது காரை தூக்கி விட்டு சவத்துல ஆன்னு மல்லாக்கா சாந்தி கிடந்துச்சு abandoned me and my daughter and died. டாடி போச்சு டாடி 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 What? What kind நான் எதுவும் போட்டிருக்கேன் நான் of a marriage could work with that kind of distance? Just like always, he gets to run away என் காதுல உள்ளத பார்த்துட்டா and I have to be the mean mom and do all the work. So I divorced him. I'm sure you காடு அங்க சைடுல கிடக்கு worrying about it now. So sure, go to Nevada, ask him all about it. I'm sure he'll tell you the truth. சே ஒண்ணுமே கவனிக்க முடியல சோ சார் ஏண்டா என்ன இத்துற ஆமா இங்க பாரு பேபி இந்த கேம்ல இதான் அப்ஜெக்டிவ் பேபி இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவே முடிக்காம வந்திருக்கேன் It's a dead end. It's not a dead end. We just have to get out and walk. Where, Tess? I don't know. I'm trying to figure it out. I think it's through here. Thanks for the help, by the way. Look, I know you're upset. We both are. Let's just get in, see what we can find about Pierre, and get out. Before I change my mind. Agreed. படி இருக்கா சரி Lautrec! That's the name of the mystery man. Think he's got mail? Guess we'll never know. It's locked anyway. Maybe that's for the best. Tampering with other people's mail is illegal. முத்துக்குமார் காதுக்குள்ள ஸ்பைடர் போயிடுச்சு அதனால அவர் ஸ்பைடர் மேன் ஆயிட்டாராம் பேபி முத்துக்குமார் Is that... காதுக்குள்ள ஸ்பைடர் போயிடுச்சு Ew. Why on earth did I just touch that?
ஒரு தேர்ட் இயர் போயிட்டாராம்ல. நான் செகண்ட் இயர் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். போன வருஷம் நம்ம அவ்வளவா விளையாடாதனால தெரியல போல. Yikes. Somebody has anger issues. Couldn't just set down the knife gently, could ya? இல்ல முத்துக்குமார் ப்ரோ, நாங்க இப்ப வந்து ரீசெண்டா எதுவுமே பார்க்கல படம். ஆமா. என்ன பேபி எப்படி சொல்ற? ரஜினி ஏன் பேபி இப்படி என்ன ஹர்ட் பண்ற? இட்ஸ் ஓகே. ஐ வாண்ட் யூ. பயப்பட மாட்டா. உங்க வீட்டு பக்கத்துல தான் ஷூட் பண்ணாங்க. யாரு படம்? எப்ப வந்த படம்? உனக்கு எப்படிதான் தெரியும்? பாத்தீங்களான்னு கேக்குறாங்களே. அப்ப வந்துருவோம். Pierre! Pierre was here. சூர்யா தம்பியா பேபி? ஏண்டாமா ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஃபுல்லா பார்த்தாச்சு. பின்னாடி வேற இருக்கா? என்னடா தண்ணிய காணல. அப்ப முத்துக்குமார் கூட படம் பார்க்கவே தேவையில்ல. வீட்டு பக்கத்துல தான் ஃபுல் சீனும் பார்த்துருப்பாரு. ஏன்னா சூர்யா தம்பியாவா? கார்த்திக்னா அவதான் கேக்குறேன். எத்தனை கார்த்திக் இருக்காங்க? புரியலமா? ஆமாண்டா, ஸ்டீல் இதுடா. இது சும்மா குடிக்கிறதுக்கு மட்டும். அங்க போக முடியாதா? நான் அங்கிட்டு போய் அதையும் தேடி பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன். எதுவும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அவங்க என்ன பேசினாங்க? என்னமோ காட்டுச்சுல. வாட்டர் பாட்டிலா? இல்ல, நான் பார்க்கல. ஐபிஎல் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆமா, அது ஐபிஎல் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப வேற. நேத்து நான் பார்த்து திடீர்னு பார்த்தா நியூஸ் ஸ்கோர் ஓடிட்டு இருக்கு, ஐபிஎல் ஸ்கோர். அப்படா அப்பன்றது படம் எடுத்துட்டு இருக்கவ.
அவளும் அமுக்கிட்டு இருக்காளா? இந்த ஏரியா அவ்வளவுதானா? நோ 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 வாயில வைக்க கூடாது. அடிச்சுவேன். ஏதாச்சும் ஹீரோயின் பக்கத்துல அழகான ஹீரோயின் இருந்ததா பார்த்திருப்பீங்க. கரெக்டா? மொக்க ஹீரோயினா இருக்கும். ஆமா, என்னால அந்த பக்கத்து ஒரு இதுக்கு போக முடியல. அதான் ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டேனான்னு பாக்குறேன். ஸ்ரீ திவ்யாவா? இல்லாட்டி அது போறதுக்கு வேற எதுவும் வழி இருக்கானு. என்னாச்சு? இஎம்ஐ கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லிருக்கா. இன்னும் அதை லிஸ்ட் பண்ணல. ஓகே ஓகே. வரணும். 4 மேல இருக்கு. இங்கெல்லாம் நான் ஆன்லைன் அப்பெல்லாம் காட்டல. How are we ஹலோ supposed to ஹரி know? ப்ரோ, வெல்கம். Maybe there's something around here. அவங்க we அங்கிட்ட can சும்மா use. உட்காந்துருக்காங்க பாப்பா வச்சுட்டு. வரமாட்டேன்னு தான் சொன்னாங்க. வேணா கேட் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் பட் இஃப் யூ ட்ரை டு ஜம்ப் This is so stupid. We're trespassing. We need to go back home. But we. What if you fall off and break your neck, Tess? Or who knows அதான் what's சொல்லுங்க. in that boat? தம்பி ஹாய் சொல்றாங்க. Floorboards are all அவங்க ஹாய் சொன்னாலும் கேட்காது. ஏன்னா But அவங்ககிட்ட மைக் இல்ல. we're அவங்க already இப்பதான் கொஞ்ச here. நேரத்துக்கு முன்னாடி And the trailer வந்தாங்க. home. Mobile home. The mobile home was fine. I just think. சோ எப்படி போச்சு நெக் டே ஹரி ப்ரோ? Don't you want to know what happened to Grandma? என் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை விட கேவலமா? Okay, fine. எதை சொல்றீங்க? உங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை விட கேவலமா இருக்குன்னு. No. திங்கிற அந்த பேப்பரை. Don't tell me what I can't do. உனக்கு இப்பதானே சாப்பாடு கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்கேன். You might be. I'm still your mother. நோ பேபி. You're right. I'm sorry. We've done all of this so far together. I just don't want to No. give it up. நோ 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 All right. நோ. We'll do it together. But I should go first. No, I should go. No way. What if you fall off? புரியுதா? Say the same ஓகே. to you. I should go first. I'm not gonna let my poor, aged mother walk across a rickety bridge before I'm sure it's safe. Let's flip a coin. Call it heads or tails. ஹெட் ஸ்டைல். எது பேபி சொல்ல? டெய்ல்ஸ். ஏன் பேபி? Tails. I lost? In a manner of speaking. After you. All right. Here I go. Careful. Not very climactic. Not quite as scary as I thought. Yeah, this thing is pretty sturdy. Especially for just sitting out here for a few decades. Let's hope we can say the same for the rest of the boat.
2 பேத்துக்கும் டே வழக்கம் போலதான் போச்சு ப்ரோ. ஜிஞ்சர் ஃபீஷும் கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் நீங்க. A letter from Grandma. Can you imagine if my mother had actually moved us up here to stay? I'd be Canadian. You wouldn't even exist. Whoa. What? Well, who knows if I would have had a daughter if my whole life had changed back then. I certainly wouldn't have met your father. Wow. So this is like looking into an alternate reality. இந்திரா காந்தி என்ன I'd பண்றா? like to live in another reality. Like what? அவங்க இந்திரா காந்தி மாதிரி. யாரு? அம்மா அப்படி. யாருக்கு அப்படி bro? இல்ல எனக்கு எம்கே தான் இந்த மாதிரி குண்டக்கு மண்டக்க கேள்வி கேட்பாங்க. அவகிட்ட என்ன கொடுத்துருக்க? One where we were really rich, and you could fix up the Andromeda and make every play there amazing? Tess. And we could keep Grandma's house and make it all perfect, like better than it's ever been? There's no way to that reality from here. இவங்க குடும்ப சண்டையா போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. Wow, this is from when Grandma was really young. Yeah, I don't இந்த think பிள்ளை I've வந்து ever seen யாருக்கெல்லாம் அஃபேர் இருந்துச்சுன்னு தேடி look a lot like போயிட்டு her. இருக்கு. அவங்க பாட்டிக்கு. I always thought I looked more like my father. இது ஒரு ஃபேமிலி maybe I was குள்ள imagining நடக்கிற இஷ்யூவை அப்படியே படம் கேம் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. You mean because he might not have been my father? I suppose I can see the resemblance now that I think about it. You have her smile. Wow, cool. Tess, don't touch that! Why not? It's just as grimy as anything else in this boat. Plus, I want to find out what the winter campus fashions were in 1968. You don't know where that's been. It's literally been right here for 30 years. I mean before that. Like... Never mind. And I think it was fringed jackets. The winter campus fashions in 1968? And patterned tights. But really, put that down. It's locked. This must be where the money is. I seriously doubt that, but regardless, we'll have to... Can I just kick it in? I'd say you're free to try, but I don't want you hurting yourself. How sturdy can it be? Ow! All right, pretty sturdy.
Damn, 40 grand. We've definitely found our man. This must have been from when he drove up here. Imagine spending $6 on a steak lunch. Or $7 for a tank of gas. Did people just drink more back then? Yeah, I think so. But this is a lot, even for 1968. $3,000 for a houseboat? Are you saying that's a lot or a little? These are like $1968, right? I mean, $3,000 then is probably like... $10,000. Yeah, probably around that. Maybe even more. So, what else could you have bought for that much back then? A car? A nice car? Probably. Maybe. Yeah, so this crappy boat for the same amount you could buy, like, a sports car with? Seems like a lot. But you can live on a houseboat. You could live in a sports car, if you don't have a very high standard of living. Yeah, much higher standard of living on this rotting houseboat. Cool. Nobody to spy on now. Boy, really getting into the sea captain persona, aren't we? Did the boat ever even leave this dock? Quite the party boat Pierre had going on here. No kidding. I kind of want to clean up the rest of these. Ugh, why? Well, they're all in the bucket except these two. They've been separated from their friends for so many years. Now they will be reunited at last. Flower band. Dodge this! பண்ணுவாங்க ப்ரோ ஹரி ப்ரோ. இந்த கேம்ல தான் ஃபேவரட் பயங்கரமா ஆடிவாங்க. ஏய் நிமுரு மாதிரி. விஷு டயர்ட் ஆயிட்டீங்களாம்மா? சும்மா டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? You tell him, Grandma. Yeah, not one to mince words. All those years of writing advice columns paid off, I guess.
kind of nice that she was thinking about you guys too, not just uprooting your life, dumping you in the middle of nowhere. Yeah. I can't imagine what it would have been like to grow up here. You'd have to learn French. Sacre bleu. Oh no, it's already happening. Oh, it's for 4 players. Sorry, Pierre. This looks intense. What's the brushy thing for? Boy, he really burned through it. I can't imagine just spending $40,000 on nothing. Well, some of it was on this boat. Yeah, seems like he really loved it. Can you imagine Grandma living here? Can you imagine August living here? Maybe then she would have been a famous painter, because she would have, like, had to paint a bunch of stuff to make it less ugly. For sure. And you and Grandma would have had to fish every day. This is a very tempting scene you're painting. I'm imagining something like Little House on the Prairie, but on a boat. Little houseboat on the river? Rolls off the tongue. The burglary ring! Mom, Grandma's boyfriend here was a bank robber. Why else would he have this? Maybe my mother sent it to him. For what? To keep him abreast of current events? Oh, come on, Mom. Grandma had a thing going with a bank robber. How cool is that? Well, okay, they didn't rob any banks. It was the jewelry counters at department stores and things like that. Department store robber doesn't quite have the same ring to it. And it wasn't robbery, it was burglary. What's the difference? A robbery is when you take something from someone under duress. A burglary, you take it when they're unaware. I think. You think? Listen, it's been a while since I've brushed up on my criminology. And why are they so sure it was men? What? It says the men broke into the store, but there were no witnesses. So how do they know it was men? You're thinking lady robbers. Like Catwoman. I like it. Very cinematic. Do you think Grandma could have helped? Are you seriously asking if I think my mother was an accomplice in all this? Why not? She had 2 kids at home, and I just don't see it. Seems like there was a lot about Grandma you weren't seeing. Excuse me? Am I wrong? Maybe not.
Wow, that is a lot to spend on whiskey. $45? A lot for back then, I mean. Whiskey was more expensive then, too. Plus, judging from the state of this place, this was probably a reoccurring order. Jeez, slow it down, Pierre. I don't think he was handling my mother's change of heart too well. With this amount of booze, it doesn't look like he was handling anything too well. Listen, let's just get back to it. It's cold in this busted old boat. Aha! Yes, baby. Well done, baby girl. என்ன பண்ணுச்சு பாராட்டு மழை பொழியுது. Attention, Oh, man, what? This doesn't work. Should have seen that coming. என்னடாச்சு? So I guess that's it? Grandma and Pierre went to all this trouble and then Grandma just changed her mind? I think maybe she wasn't so convinced in the first place. Well then, why string Pierre along like this for so long? He bought a boat and fixed up the kids' room and everything? Maybe she just wasn't sure at first. Or didn't want to hurt him. Oh yeah, I bet he felt great about reading this. ஏதாவது பேசுங்கக்கா. அச்சோ. நான் அப்படியே மயக்கத்துல இருக்கேன். கேமா இன்னைக்கு முடிக்கிறது. Looks like a mailbox key. ஓ மெயின் I was hoping that would turn up. நைட் என்ன You could be சாப்பாடு? so nosy. ஏன்னா இன்னைக்கு சாம்பார் தான் வச்சேன். ரைஸ் பொட்டேட்டோ. இன்னைக்கு அதுதான் ஸ்பெஷல். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? இல்லைதான். என்னடாச்சு? No, 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 no. என்ன வேணுமா? மண்டை மேல ஏறிக்கிட்டு இருக்கா? வெளியே இருக்கு, வெளியே இருக்கு, வெளியே இருக்கு, வெளியே இருக்கு. இனிதான் அப்படிதான் சொல்லிக்கிறாங்க. இல்ல நான்வெஜ் செமையா குக் பண்ணுவேன்னு சொன்னியாம்ல, அத சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு காரமா எது வச்சாலும் காரமா எது வச்சாலும் நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிடுறாங்க. Looks like Pierre tried to mail this, but he messed up the postage or something. Let's crack this bad boy open. Wait, opening other people's mail? I don't know, Tess.
Pretty sure the law frowns on breaking into people's houseboats too. It's a little So, bit அங்க என்ன bleeding special, squeamish bro? now, don't you think? I suppose you have a point. Let's see what we've got here. பா 3 பேஜ். My wife. Books. So Pierre Was was my dad? He wrote this whole confession, but it never made it. It's been here ever since. I can't believe it. Well, it says right there. No, I mean rhetorically, Tess. Jeez. Right. I'm... the game நீ முடிச்சிர So my போறது mother wasn't having an affair at all. Or whatever this would have been. No, 24 Not except with Grandpa's secret identity. So my father hadn't died when we thought he'd had a heart attack. He was just here, on this dock. We never got to know him. He was just a car அந்த ride game away. பசிக்காம August and I suffered over something that never even happened. Yeah. I'm really sorry, Mom. For your whole life, you'd thought your dad had just died, and you had to live with that. That really sucks. I can't believe I can't believe he just abandoned us. All this time he was here. He gave up his family, his children. For an old boat and some booze. I wish I could have talked to him. Just one more time. And my mother living a lie for the rest of her life. I can't even imagine. I just wish I could have talked to her about it. While she was alive. I just... ஏன் நின்னு வருதா? இங்க நல்லா தான் காட்டுதா? கையில கொடுத்து அந்த நீங்க எடுத்து கட்டிட்டீங்க. கையில வச்சுட்டு அது கையில வச்சுட்டு இது என்னது? Wish you could have been there for her? Yeah. If we could have just... She didn't have to carry all this alone. நான் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணும்போது நின்னு I நின்னு can't வருது. believe she would do that to us, lie to us, her whole life. Why didn't she ஏன்னா say எனக்கு இங்க anything? கரெக்ட்டா Even when we were all grown up. Maybe she was trying to protect சாரி you. எனக்கு சரியா தெரியல bro. Maybe. August was so little. But I was old enough to know the truth. I just wish we would have talked. So, that's it? He spent all his money, tried to send this confession, and disappeared, and he never came back? Do you think he could still be alive? I don't know. Honestly, I honestly don't care. It doesn't really matter, does it? Either way, he's gone.
You don't want to keep going? Maybe we could find... No, I think we've found enough. Yeah. I'm sorry, Mom. He pretended to die. But he really just left me, like everyone else. I didn't leave you. Well, maybe not yet. But your dad. I thought you said you were the one who kicked Dad out. I mean... Well, it wasn't quite like that. I guess... Listen. I'll give you the full story in the car. I'm freezing out here. Yeah, me too. Tess, thanks for doing this. For coming with me. Of course. And for pushing me to find out what happened. Just doing my job. I know I haven't been the best mom lately. But I am so lucky to have such an incredible, kind, Oh, Mom. beautiful, hardworking... Stop. You make me cry. just such an amazing daughter. I love you, Mom. I love you too, honey. Hey, Mom. I was thinking about something. I wonder what Grandma would say about all this. Good question. What do you think? I don't think she'd be too happy. Now, girls, I hid those private things away so people wouldn't find them. I don't know why you couldn't leave well enough alone. Well, if you didn't want people to find it, maybe you should have gotten rid of it. Well, okay. Maybe I did want you to find it. A little bit. So you asked about what happened with me and Dad. Uh-huh. Well, your dad, you know, was always looking for the next thing. Always had a new idea to try that was gonna fix all his problems, our problems. And for a while, it was the video store. And then that sales thing, and then he decided that he was gonna be a professional poker player. Is that what you meant by full-time gambler? Yeah. I mean, not really a gambler. He's not playing with his own money. It's all tournaments and stuff. They're playing as a sport. That's insane. Didn't anybody tell him the house always wins? Oh, I did. But this isn't playing poker against the house. It's against other players. There is no house. Believe me, I heard all his justifications. There were plenty. And even though he's been gone for a couple years, he's never told me why he's really out there. Why wouldn't he tell me? Maybe deep down, he's not so proud of it. Maybe he just didn't want to tell me till after he'd hit it big? So he chose right when Grandma really started getting sick and we moved in to take care of her நல்லா to தானே go off வருது and baby follow his dream? He must really like poker. He likes it. But I wouldn't say that's the real reason he left. The split came at a really hard time. The theater was doing worse, and I was spending all my time there. Then your grandmother started really declining and needed more and more help. I think when I decided we needed to move in with her to care for her, well, being a full-time caretaker for his mother-in-law was not something your father ever signed up for. So he left for Nevada. He wanted to stay married. Said we could make it work. But by that time... It was already over. Yeah, exactly. I realized that this was a pattern that would never really end. Do you blame me for ending it? No, I get it. You needed his support, and he just ran away. Kind of forced your hand. Yeah, kind of. That sucks, Mom. But I do miss him. I'm sorry for buying the tickets. Oh, I should have talked to you first. I guess I thought, I don't know, that Dad, explain everything to me in a way that made sense, and that he was living some great life out there. no, you shouldn't
apologize. I'm sorry I didn't tell you earlier. I guess I was embarrassed ஒரு காமெண்ட் that I would have married such a ding-dong. abstract வந்து Professional gambler. I didn't want to have to say it out loud. சரி But I guess you can't keep running away from your problems forever. Now எப்படி I have these பார்க்கறது? tickets and I don't know what to do. மாடிக்கு போயா I think you should go. To Reno? Yeah. I think it would be good for you to hear his side of the story. We may not always get along, but he's not a bad guy. And you guys have a good relationship. You should spend some time with him. I think it'd be good for both of you. Are you sure, Mom? Yeah, I'm sure. But it's not over Thanksgiving, right? Oh, God, no. And Miss August mac and cheese? Fat chance. I'm proud of you, Mom. For what? What do you mean, for what? You're kick-ass. How many moms would stop packing up their house to drive their daughter all over Michigan to search for a family secret? Or run their own business, run a community theater? That's pretty cool. All right, all right. Maybe not the brightest idea from a financial perspective, but it is pretty cool. ஏன்டா அவளுக்கு புரிய கொடுக்க சொன்னா நீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்க And that means a lot. And speaking of businesses, that's pretty impressive that you made enough money to buy a plane ticket. Yeah, it's exciting that people are willing to pay me to design websites. Well, I've seen what you can do, and you do a great job. Thanks, Mom. I'm serious. When I saw your web stuff, I mean, I don't always know what I'm looking at, but I know it looks good. Thanks. An artist's eye, just like your grandma. And my mom. But maybe it skipped over my aunt. Come on, her painting wasn't that bad. இப்ப இருக்கலே இந்த டயலாக்னா நீளமா போயிட்டே இருக்கு பேசிட்டே இருக்காங்க I guess I always imagined that you'd go to Ford like Grandma and me. It's silly, but it's not fair of me. God knows I didn't do everything my mom wanted me to do. Like seeing Kurt? Yeah, exactly. Amongst many other things. But yeah, it's hard to let go, to see you as an adult and not just my baby girl. Mom. You were so cute back then. Even cuter than now. Stop. And you had the biggest head. Everyone said it. Everyone said, that's the baby with the biggest head. Bowling ball head. The bowling ball baby. Yep. And it was all your dad. On my side, we all have perfect, tiny little heads. Like golf balls. Mm-hmm. So, what do you think about the whole August thing? Moving in with her? Yeah. I guess it's a big decision, moving to Chicago. Yeah, that's putting it mildly. Would you want to move in with her? I'm not sure. What about the Andromeda and Francine? It means starting over, kind of. Yeah. But it could be nice to get a fresh start. இதுலயே I've been through a lot முடிச்சிருவாங்களோ of big changes this year. You've been through தெரியலடா many big changes. போய்கிட்டே இருக்கா But I mean, we're making it work. And whatever இன்னும் we 10 decide, minutes we can make it work. I'm confident in that. Yeah. தெரியல Me too. We should call August and tell her about all this. Oh, hey, August, guess what? Our dad really is our dad. You can sleep easy. We're not French Canadian after all. Whatever we end up doing, I'm just glad. I'm glad you're with me. Yeah. Me too. முடிஞ்சிச்சுடா சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டாப்பா அந்த 10 நிமிஷம் கிரெடிட்ஸ் தான்
எக்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்னொரு கேமும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ நியர்லி வந்து அடுத்து ஒரு 10 to 11 மினிட்ஸுக்கு வந்து கிரெடிட்ஸ் தான். ஆமா எம்மாடி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த கேம் அப்படிதானே? ஆமாண்டா அப்படிதான், அதுக்காக இவ்வளோவா? அது வந்து நான் இது மாதிரி தான் நம்ம விளையாடுறதுனால நான் பண்ணேன். Issue? ஓகே ஃபாஸ்ட்டாக ஓட மாட்டுது. இல்லை அப்படியே ஒரு ஓடட்டும், ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே ஓடும். ம் எப்படி அவ நாளைக்கு அவுட்லஸ் நான் தனியா வந்தாங்க. பேபிமா விளாண்டு பாப்போம், என்ன சொல்ற? நிஞ்சா ப்ரோ பேட்மேன் பேட்ரோல் போற நேரம் பார்த்து ஸ்ட்ரீம் பண்றாரு கொஞ்சம். இல்ல ப்ரோ ஆக்சுவலி ஒர்க் இருக்குல்ல, ஒர்க் டைமிங்கை பொறுத்து தானே லைவ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒர்க் வந்து டைமுக்கு அட்லீஸ்ட் 9க்கு முடிஞ்சிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு லைவ் பண்ண 10 அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் சில நேரம் ஒர்க்கு வந்து 11 o'clock 12 o'clockனு முடியும் போது அவங்க தெம்பு இருந்தாங்கன்னா பண்ணிடுவாங்க. ஓகே சாப்பிட்டுட்டு லைவ் எல்லாமே அக்கார்டிங் டு ஒர்க் தான் அவங்க லைவ் பண்ற ஸ்ட்ரீமிங். என்னது இதே மாதிரி என்ன பண்ணா உனக்கு 12 packs ஏன் பேபி அப்படிலாம் பேசலாமா? ஸோ ஹரி ப்ரோ அங்க என்ன ஸ்பெஷல்? என்னடா தமிழ்காரங்க பேர் இந்தியாக்காரங்க பேர் மாதிரியே எதுவும் இல்ல பேபி. பேபி அன்னபூர்ணா. என்ன பண்றீங்க? இந்த பிள்ளை குரங்கு செடியெல்லாம் பழைய கூட அதை வந்து என்கிட்ட தான் காட்டிக்கிட்டு. சப்பாத்தி ஆமா இத ப்ரொடியூஸ் பண்ணவங்க வந்து அன்னபூர்ணா. ஸ்ட்ரே கேம்லயும் பார்த்துருக்கேன். ஸ்ட்ரே கேம் விளாண்டேன், ஆனா அதெல்லாம் தெரியல எனக்கு. ஸ்ட்ரே கேம் நல்லா இருந்துச்சு. ஏய் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரே கேம் விளாடணும்னு ஆசை இருக்கா? எக்ஸ்பாக்ஸ்ல
சோ நீங்க எப்போ கேம் விளையாடுவீங்க ஹரி ப்ரோ? ஏதாச்சும் பர்டிகுலர் டைமிங் வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல எப்போ தோணுதோ அப்போ விளையாடுவீங்களா? திரும்ப சொன்னேன் எங்க பஸ் நடக்கு பாரு. நீ அங்க போயிட்டாரு இருடி போனாமா. மொபைல் சார்ஜ் இல்ல. ஓ மொபைல்ல சார்ஜ் இல்லாத நேரம் விளையாடுவீங்க. சரி 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 சரி. யாருக்கு வேவு இப்படி முன்னாடி முடி சுருண்டு இருக்கும்? எந்த ஆக்டருக்கு? பழைய ஆக்டர். இருக்கும்போது 2 hours once ப்ளே பண்ண. நானும் போடுது யாரு? அது இப்ப என்ன பார்த்துட்டு ஆண் வருது. நோ என்கிட்ட இருந்து வந்தா அதுக்கு பசிச்சிரும். ஓட்டு இல்லாமன்னு பார்த்தேன். அதுவும் எவ்வளவு நேரம்டா போயிருக்கும்? ஹலோ ரஃபி ப்ரோ இருக்கார். எப்படி இருக்கீங்க ரஃபி ப்ரோ? Police. 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 என்னோட டெய்லி ரொட்டீனா? அப்பா இந்த பிள்ளை இன்ஜினியருக்குள்ள எப்படியாச்சும் சமைச்சிடணும். என்னோட டெய்லி ரொட்டீன். ஆனா முடியாது. நான் எந்திரிச்சு கொஞ்சம் இன்னைக்கெல்லாம் அந்த பிள்ளை தான் எங்களை எழுப்பி விட்டுருச்சு. எழுப்பி விட்டுட்டு ஒன்னும் என்னன்னா குக் பண்ண முடியாது. நம்ம கூடயே இருக்கணும்னு நினைப்பா. சரி கிச்சன்ல தூக்கிட்டு வந்து உட்கார வச்சா ஒரு ஜாமான் கீழே இருக்காது. கீழே வச்சிருக்க இந்த வெங்காயம் எல்லாத்தையும் எடுத்து பரப்பி போட்டு இருக்கிற குப்பையெல்லாம் தள்ளி விட்டு அதனால ஒரே இதா போகும். ஓ மணிப்பூர் போயிட்டாங்களா? பிளாக் ஆப்ஸ்க்கு டீலா? ஓ போன மாடர்ன் டீல் மாதிரியா? இன்னும் பிளாக் ஆப்ஸ் எக்ஸ்பாக்ஸ்க்கு வருது. அப்புறம் எப்படி வால்ட் எடிஷன் நிஞ்சா ஸ்ட்ரீம்ல அவர்கிட்ட கேட்கிறேன். டெய்லி அதான் வந்து ஆக்சுவலி இந்த பிளேய வந்து கட்டி போடுறது சேர்ல உட்கார வைக்கிற மாதிரி இல்லாட்டி ராக் அண்ட் ஹார்ஸ் மாதிரி வாங்கலாமான்னு பிளான் பண்ணி ராக் அண்ட் ஹார்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதில் உட்கார வச்சு சீட் பெல்ட் மாதிரி போட்டு விட்டுட்டோம்னா அமைதியா உட்காந்துருக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஆர்டர் குக் பண்றப்பதான். ஆமா மித்த நேரம் வந்து பிரச்சனை இல்லைன்னா சும்மா இருக்கிற நேரம் பாத்துக்குவேன். குக் பண்ற நேரம் ஒரு திங்ஸ் இருக்காது. குப்பைய வேற தள்ளி விட்டுணும். அதான் ரொம்ப பெரிய பாடு. அதனால குக் பண்றப்ப அதுல உட்கார வச்சு சீட் பெல்ட்டை போட்டு விட்டு ஆடுன்னா ஆடு அப்படின்ட்டு ஆட விட்டுறணும். புட் ஹேர் பேக் பேக். நமக்கு முதுகு வலி வர்றதுக்கா? நீங்க படத்தை
அப்பாடி பேபி உன் பேரை பார்க்கலையே நினைச்சேன் வந்துருச்சு. ஜோஷ் இருக்குல்ல பேபி. பேபி கேரியர் வந்து ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல போட முடியாது. ஆக்சுவலி இது வரைக்கும் நான் பேபி கேரியர் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஓகேயா? ஏன்னா நான் பாப்பா பிறந்தும் போதே அவளை வந்து நான் வந்து ஷோல்டர்ல வச்சே தூங்க வச்சு பழக்கிட்டேனா. ஸோ அதுக்கே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஷோல்டர் பெயின் பயங்கரமா வந்துச்சு. ரொம்ப மாசம் ஷோல்டர் பெயின் இருந்துட்டு தான் அது போச்சு. ஸோ கேரியர் எப்பவுமே அவங்க தான் போடுவாங்க. அவங்களாலேயும் முடியல. ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பேக் பெயின் வந்துடுது, ஷோல்டர் பெயின் வந்துடுது. ஸோ கேரியர் வந்து அவ்வளோ யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி. ஏன்னா 1 ஹவருக்கு மேலலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ என் பிள்ளைய பால வச்சு அடிச்சிட்டல. ஸோ வந்து நாங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா சும்மா பக்கத்தில் கடைக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு மட்டும் தான் கேரியர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுவே எங்களால முடியல, ஏன்னா ரொம்ப பெயின் இருக்கு. இது வரைக்கும் நான் போடலை, கேரியர் போட்டேன் அவ்வளோதான். ஸோ அதனால அதை நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் அதை போட்டுக்கிட்டே குக் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கு வந்து ராக்கிங் ஹார்ஸ் இல்லாட்டி உட்காந்து சாப்பிட்ற சேரு, அவங்க பேபி கிட்ஸ் சேரு, அது கூட ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் நான். மித்தபடி மித்ததெல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன். நமக்கு தான் பெயின் வரும், பேக் பெயின். எனக்கு மெயின் என்னோட டெய்லி ரொட்டீன்ல எப்படியாச்சும் சமைச்சிடணும். எங்களுக்கு சமைக்காட்டா கூட பரவாயில்ல, அவளுக்கு சமைச்சிடணும். தெரியும் பார்த்து. ஓ ஃபேட் ஆயிடுச்சு. என்னடா கண்டினியூ கொடுத்துருக்கீங்க? சாப்டர் செலக்ஷன்லாம் இருக்கு பாரு. இவ்வளவுதான். ஆக்சுவலி எங்க வீட்டுல சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, அக்கா பொண்ணை வந்து அப்படிதான் டைப் பண்ணி விட்டுருவோம். ஜன்னல்ல வந்து டைப் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அவ பாட்டுக்கு தவந்து போய் கிச்சனுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. இங்க இவங்ககிட்ட சொன்னோம், என் பிள்ளை பாவம் இப்ப இந்த சேர்ல உட்காந்து சீட் பெல்ட் போடுறதுக்கே என் பிள்ளை பாவம், எப்ப பார்த்தாலும் அவளை அப்படி உட்கார வச்சிடாதன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா உட்காந்து கிச்சனுக்கு வருவா, வந்துட்டு ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல தாண்ட மாட்டா. அந்த இடத்துல மட்டும் உட்காந்து அமைதியா இருப்பா. ஸ்டூல் இருக்கும், ஸ்டூலை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருப்பா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே உள்ள 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 வர ஆரம்பிச்சு ஃபுல்லா இப்போ ரோமிங்னா. அதான் சரி வேற ஆப்ஷன் இல்லாம வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு இது பண்ணுவோம். ஹலோ உல்ஃப் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போச்சு உங்க டே? ஓகே, இல்ல ஒரு பாவம் பின்னா. ஆக்சுவலி மெயினா என்ன, கிச்சன்ல நான் அவளை வச்சுட்டு சப்போஸ் டைப் பண்ணாலுமே அவ தவந்து போவதானே செய்வா. தவந்து போய் குப்பை தொட்டி எல்லாம் வந்து தட்டி விடுவா. எதுக்கு இந்த வேலை? அப்புறம் இருக்கிற வெங்காயத்தோல் எல்லாத்தையும் உட்காந்து தின்னுக்கிட்டு இருப்பா. கீழே ஏதாச்சும் வந்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பா. பெட்டர் எதுலயாச்சும் உட்கார வச்சிடணும். கிச்சன்லயே உட்கார வச்சிருவேன், பிரச்சனை கிடையாது. அந்த ராக்கிங் ஹார்ஸ்ல வந்து உட்கார வச்சு சீட் பெல்ட் போட்டு உட்கார வச்சிட்டோம்னா அவங்க பாட்டுக்கு இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை. லெட்ஸ் சீ, பாப்போம். சூப்பரா போச்சு, நைஸ். வழக்கம் போலதான் ப்ரோ, அட்வென்ச்சரா போகும். ஓகே, சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து இந்த கேமை முடிஞ்சாச்சு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கேம் விளாடலான்னு பார்ப்போம். டிசைட் பண்ணிட்டு அடுத்து டவுன்லோட போட வேண்டியதுதான். கேம் அன்இன்ஸ்டால். கௌதம் நைட்ஸ் வந்து கேம் பாஸ் வந்து போகுது. ஸோ இந்த கேம் வந்து இப்போதைக்கு கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஃபியூச்சர்ல திரும்ப எக்ஸ்பாக்ஸுக்கு வந்துச்சுன்னா கௌதம் நைட்ஸை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். அன்இன்ஸ்டால் பண்ணா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். பேபி நீ பண்ணிட்டல கௌதம் நைட்ஸ்?
ஜிடி நம்ம வாங்கணுமா? ஆமாடா ஜிடிஏ பிரைஸ் கம்மியா இருந்துச்சு, நம்ம வாங்கி நெக்ஸ்ட் ரஃபி ப்ரோ ஆன்லைன் வாங்கி ஞாபகம் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒரு கேம் வந்து டவுன்லோட் போட்டு வைக்கணும். என்ன கேம் விளாடணும்னு டிசைட் பண்ணணும். யா ஸோ அட்லாஸ் பல போரா ஃபர்ஸ்ட் டிசைன். ஆஹா அது வந்து கோவப் இருக்குல்ல, ஒரு ஆள் அப்படி சமாளிச்சு யசுகுட்டி கோவப் பண்ண சமாளிச்சு பண்ண வைக்கணும். அதுவும் இல்லாம ஃப்ரீ டு பிளே தானே, எப்பனாலும் நம்ம விளாண்டுக்கலாம். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ஸோ வேற ஏதாச்சும் கேம் பார்த்து டவுன்லோட் போட்டு வைக்கணும், எதாச்சும் ரிசர்ச் பண்ணி. சி ஸோ லைவ் இதோட முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாப்பாக்கு சாப்பாடு கொடுக்குவேன். இங்கே 15 மினிட்ஸ் அதுக்கு சாப்பாடு டைம் வேறு லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கொடுக்கணும். பசிக்கல போல, ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. இருடாமா அம்மா வரேன், நான் அம்மா அவுத்து வச்சிருவேன் ஹெட்ஃபோனை விடு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். சி நெக்ஸ்ட் வீடியோ. டேக் கேர். பபாய் அண்ட் குட் நைட். பை பை ரஃபி ப்ரோ, ஹரி ப்ரோ, உல்ஃப் ப்ரோ. பபாய். Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, say